আস- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া কুতুবুহু ওয়া রাসূলুহু ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল খাইরি ওয়া শাইরি। বন্ধুরা আমার, আশা করি আপনারা ভালো আছেন এবং ভালো থাকাই আমার কাম্য। আমি গত কয়েকটা ভিডিওতে বলেছিলাম অ্যাবাউট দি কানাডার মিগ্রেশন এবং কানাডার ওয়ার্ক পারমিট এবং কিভাবে আপনারা কানাডার বিভিন্ন প্রভিন্সের স্টেটের আপনারা সুযোগ নেবেন। বিশেষ করে কয়েকটা প্রভিন্স ফরেন ওয়ার্কারের জন্য অথবা মাইগ্রেশনের জন্য অথবা ওয়ার্ক ভিসার জন্য অনেক অ্যাডভান্টেজ। সাপোজ ওয়ান অফ দ্য স্টেট, সাপোজ নিউফাউন্ডল্যান্ড অ্যান্ড ল্যাব্রাডর or the Saskatchewan or some of the state অনেক সুবিধা দিতেছে এবং ওইখানে আপনার আইএলটির অনেক সময় দরকার নাই, বিশেষ করে হারভেস্ট ওয়ার্কারের জন্য অথবা ফ্রুট পিকারের জন্য অথবা ফার্মারের জন্য অথবা ট্রাক ড্রাইভারের জন্য। এই সমস্ত ব্যাপারে আপনারা একটু আমার এই ইউটিউবে একটু সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক করেন, শেয়ার করেন, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আমি আরও অনেক ভিডিও তৈরি করব এবং এই ব্যাপারে কানাডার এই ব্যাপারে আমি অনেক এলাবোরেট এক্সপ্লেইন করব। So how to apply for a work permit from outside Canada? বিশেষ করে আপনাদের অনেকটা জব সাইট আছে, যেমন jobbank.gc.ca এই সমস্ত, এবং আপনাদের কেন আপনাদের ওয়ার্ক পারমিটের দরকার। Great for the people who don't have high CRS or score, cannot fulfill express entry or PNP requirements, they need work permit. Also, for the males to be faster compared to E or PNP program, they need to do this. So, this is like that work permit and work experience in Canada, and then apply for the permanent residence. So first you get a job there, you go there, you get work experience few years in Canada, and then apply for permanent residency in Canada. তাই আমি অনেক ভিডিও স্পেসিফিক্যালি আমি বলবো এবং এই ব্যাপারে সব কিছু এক্সপ্লেইন করব। এখন কানাডাতে is very important to get a job, and when you get a job you can go there and you can apply for a residency and few years then permanent residency. So now how you do it? Is no need to go to a big expensive consultant or expensive lawyer. You can do yourself. আপনারা নিজেরাই করবেন। ওই দামি কোনো উকিলের কাছে যাওয়ার দরকার নাই, অথবা কোনো বড় একটা কনসালটেন্টের কাছেও দরকার নেই। সরাসরি অ্যাপ্লাই করবেন। সরাসরি অ্যাপ্লাই এই যে কানাডায় যারা আছে, যে সমস্ত এমপ্লয়ার, তাদের ডেজিগনেটেড এমপ্লয়ারে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন এবং অ্যাপ্লাই করে আপনাদের কাজ নেবেন এবং জব ভিসা নিয়ে ওইখানে যাবেন, কয়েক বছর থাকবেন, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন ফর দি পারমানেন্ট রেসিডেন্স। Like even when you enter Canada on a visitor visa, an immigration official will ask if you are planning to work while you are in Canada.
Be really careful with your answers and be clear on what they consider as work in Canada. You could be denied entry and sent a flight back home without even stepping foot outside the airport. Suppose if you are going for a holiday or you are going for a visitor, an immigration officer আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে do you want to work in Canada, and you say yeah, then what happened? The Canada immigration officer will say, okay, I just to return back to your country. This is not the good thing. So everything depends upon what you want, অথবা exactly what they ask you, and you exactly reply. Work in Canada is considered as any activity that you get paid for, either as a service or through commission, whether the skilled or unskilled. You know. So specifically, if you go for a holiday, you have to mention you are going holiday. And if you want to go for a job, then you need a work permit that you want to go and work there. So very careful about these things. A work permit is given by a visa officer to anyone who is outside Canada, who is not a Canadian citizen or permanent resident, to be able to work legally in Canada. So এখন ওই ইমিগ্রেশন অফিসার আপনাকে কেন এই ওয়ার্ক পারমিট দেবে? আপনাকে you will get your work permit after getting a Canadian job offer. That is very important. You will get a Canadian work permit outside from the Canada if you get a job offer. Who will give a job offer? Job offer given by Canadian employers who are designated employer. Again, very important question is designated employer. This is very important. আপনাদের মনে রাখতে হবে। A designated employer কারা? Those employer who they need employee and they register with the state government. Like somebody in Saskatchewan and looking for the people and they are not getting a people or staff in locally, so they register to the Saskatchewan province government's employers or whoever that we need the people and we maybe bring the people outside of the Canada. So we listed employer, maybe Labrador, maybe another state. So every state they have the registration system. ওইখানে রেজিস্ট্রেশনের সিস্টেম আছে এবং আপনাকে ওই রেজিস্ট্রেশনে যারা এমপ্লয়ার রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং ওই এমপ্লয়ার যদি আপনাকে জব অফার দেয় এবং আপনি জব অফার ফুলফিলমেন্ট করে কানাডাতে যান এন্ড ইমিগ্রেশনে অফিসার ওখানে সিল দেয়ার ওয়ার্ক পারমিট। যাই হোক, তো even if your employer is based in outside Canada, you will still need a work permit to work at their branch in Canada. এটা very important. মনে করেন আপনি একটা কানাডিয়ান কোম্পানি, সাপোজ আমি ওয়ার্ক করেছি ইন্টেডিল is a oil drilling company and I work in this company in Pakistan and Middle East and Saudi Arabia and also in Nigeria. So
Intel has almost, I think, 89 countries, they have a well drilling operation. এখন অমনি যদি ওই ওয়েল ড্রিলিং সাপোজ বাংলাদেশে ড্রিলিং করে ওই ইন্টারডিল কোম্পানি অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ইন দেয়ার হেড অফিস ইন কিউবেক, তখন তারা ওই আপনাকে হয়তো অফার দেবে অ্যান্ড দেন দে মেবি স্পিক টু লোকাল প্রভিন্স দ্যাট আওয়ার ব্রাঞ্চ ইন বাংলাদেশ, এবং ওইখান থেকে আমি হয়তো একজন অ্যাকাউন্টেন্ট ওর এ ওয়েল ইঞ্জিনিয়ার কামিং অ্যান্ড উইল ওয়ার্ক ইন কিউবেক হেড অফিস সাপোজ. So you get a job offer, and on that job offer, when you go and airport ask you these things, that this is the things, so what you want, where you want to go, that I am working in Bangladesh Interdrill World Drilling Company, is a Canadian World Drilling Company, and now I am going to my head office and I will be work 2 years. So when satisfied the immigration officer, they will of course give the seal and work permit. And on that basis, you can work in Quebec and you will get work permit. এইটাই বুঝাইতে চাইতেছি। এখন আমাদের এই যে বিভিন্ন ইউটিউবের ব্যাপারে যে সমস্ত আলাপ করতেছি, আমাদের ওই ব্যাপারে না, যারা অলরেডি কানাডিয়ান কোম্পানি স্টাফ আছে অথবা বিভিন্ন দেশে আছে। ইভেন আমার টার্গেট ওই টপ এক্সিকিউটিভ লেভেল অথবা এই সমস্ত, আমার টার্গেট হচ্ছে হারভেস্টিং ওয়ার্কার, নিম্ন এবং লেবার এবং ট্রাক ড্রাইভার এবং নার্সেস এবং অলসো দি এল্ডার পিপুল কেয়ারার যারা আছে, তাদের ব্যাপার নিয়ে বেশি আমি কথা বলতেছি এবং তাদের ব্যাপারে আমি বেশিরভাগ রিসার্চ করতেছি, ইনফরমেশন দিতেছি। তাই আরেকবার আমি আপনাদের স্মরণ করে দিই যে আমি আমার এই কানাডার ভিডিওর যত মূল ওই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার অথবা এক্সিকিউটিভ মেম্বার অথবা বিগ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যাচ্ছে, কিন্তু আমার ভিডিওর মূল টার্গেট হচ্ছে যারা অথবা যাদের আইএলটির দরকার নাই অথবা যাদের ওই গ্র্যাজুয়েশন অথবা মাস্টার্স অথবা পিএইচডির দরকার নাই, যারা নিম্ন ওয়ার্কার, হারভেস্টিং ওয়ার্কার, ফ্রুট পিকার্স, ফার্মার, এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স এবং নার্সিং কেয়ারার, এই সমস্ত ব্যাপারে আমার মূল ভিডিও টার্গেট অথবা অডিয়েন্স। আপনারা দয়া করিয়া আমার এই ভিডিওটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দেন, শেয়ার দেন। আপনাদের উপকার না হইলে আপনাদের বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করেন, লাইক করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। আমি অনেক ভিডিও করব, শুধু কানাডাতে না, আমেরিকার ব্যাপারে এবং ইউকের ব্যাপারে, ইউরোপের ব্যাপারে, জার্মানির ব্যাপারে, রোমানিয়ার ব্যাপারে, অলরেডি দুবাইয়ের ব্যাপারে কয়েকটা ভিডিও আমি তৈরি করেছি। দ্য প্রবলেম অ্যাবাউট অনেক ইউটিউবার ওই বিভিন্ন এডিটিং এবং মিউজিক ওর সিন অফ দি কানাডা ফ্রি ওর দি স্নো মাউন্টেন ওর কানাডিয়ান ওয়াটারফল একটু অ্যাট্রাকশন, কিন্তু আমি ওই যে বিভিন্ন পিকচার ডাউনলোড বা ভিডিও ডাউনলোড করব, এডিটিং করব আর এক্সট্রাকশন দেব, অনেস্টলি আমার এত সময় নাই। কারণ আমি শুধু এই কানাডার ভিসার ব্যাপারে ভিডিও করতেছি না, আমি ফরেক্সের ব্যাপারে করতেছি, ফাইন্যান্সের ব্যাপারে করতেছি, ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে করতেছি, বিভিন্নতা। সো আমি শুধু মূল পয়েন্টগুলা বলতেছি এবং বলতেছি আপনারা সরাসরি রিসার্চ করুন। আমি শুধু ইনফরমেশন দেব। যেমন আমি একটু আগে বললাম
যে একটা কোম্পানিতে ডাইরেক্টলি আপনারা জব সার্চ করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে www জব ব্যাংক www.jobbank.gc.ca www.jobbank.gc.ca। তো অত্যন্ত সংক্ষেপে কথাগুলো বলতেছি। এইভাবেই আপনাদের কাজ করতে হবে যে আপনাদের বিভিন্ন আ যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় যাতে কানাডার একটা ছোট্ট চাকরি পান এবং সেইজন্য আপনাদেরকে সবচেয়ে বড় জিনিস, যদিও দরকার নাই IELTS বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করেন অন্ততপক্ষে কমিউনিকেশন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাদের শিখতে হবে। কানাডার ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা মেইনলি টু টাইপের থিংস হচ্ছে, একটা হচ্ছে আপনাদের ইংলিশ এবং ফ্রান্সের ল্যাঙ্গুয়েজ। তো ফ্রান্স যদি না পারেন, যেমন কিউবেকের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ফ্রান্স, কিন্তু আপনার ইংলিশ হচ্ছে মেজরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ। তাই ইংলিশে আপনারা যাতে এক্সপার্ট হন, পারদর্শী হন, ইংলিশের ব্যাপারে যাতে আপনারা মোটামুটি কথা বলতে পারেন, মোটামুটি আপনাদের সবকিছু বলতে পারেন। তাহলে তো আপনাদেরকে অনেক আ সুবিধা হবে। যদি ইংলিশ না জানেন তাহলে তো বুবার মতো হবে না। আরেকজনকে বলতে হবে, আরেকজনের ট্রান্সলেশন করতে হবে। আ তখন ইনস্ট্রাকশন একটা অনেক কষ্টের হয়ে যাবে। তাই ইংলিশটা শিখার চেষ্টা করেন এবং ইংলিশটা এত কঠিন না, এত কঠিন না যতটুকু মনে হয়। কিন্তু আরেকটা জিনিস, ওইখানে যাওয়ার পর ৬ মাস অথবা ৩ মাসের পরে নিজে, নিজেই ইংলিশ চলে আসবে। মানে ওই যে শুনতে, শুনতে কথাবার্তা বলতে, বলতে এই যে একটা আম কি বলবো? যে অভ্যাস যেটা বলে, এই কয়েকদিন কথা শুনলেই ইংলিশটা অটোমেটিক চলে আসবে। যেমন কি আমাদের মিডল ইস্টে বাইরে যখন যায়, কোনো আরবি-টারবি কিছুই জানে না। ২-৩ মাস পরে কুল্লু পুল্লু, এই কুল্লু কুল্লু আলু একদম পুরা বাঙালিরা, ইভেন যে আমি তো ওই যে দুবাইতে যাই অথবা দুবাই বাঙালি এরিয়াতে এই দোকানে-টোকানে ওরা তো বাংলাই বলে না। ওরা সবাই ওই আরবিতে কথাবার্তা বলতেছে। মনে হইতেছে যেন ওরা নিজেরাই আরবির চেয়ে আরো আরবি কথাবার্তা বলতে পারে। উত্তর, প্রশ্ন সবকিছুই আরবিতেই বলতেছে। একদম পুরা অ্যাকসেন্টে বলতেছে। তো এইভাবে আমাদের এইখানে লন্ডনেও যারা আমাদের বাংলাদেশি ভাইয়েরা অনেকে আসছে দেশ থেকে, হয়তো ইংলিশ জানে না। কিন্তু এই ২-৩ মাসের ভিতরেই আরো ভালো ইংলিশ বলতে পারে। কিন্তু আমি বিশেষ করে আমি বলতেছি ওই যে ২-৩ মাসটা হচ্ছে বড় ক্রাইসিসের সময়। তাই আমি বলব আপনারা যারা বাংলাদেশে এখনো আছেন, সময় সুযোগ করে যতটুকু পারেন আপনারা ইংলিশ শিখতে পারেন এবং ইংলিশটা শিখা সহজা। আজকাল তো YouTube খুলেন, বলেন ইংলিশ লার্নিং অথবা ইংলিশ লিসেনিং, দেখবেন অনেকটা YouTube চলে আইছে এবং আপনারা ওই গান-টান সবকিছু ইংলিশ টেকনিক শিখতে পারবেন এবং এটা বড় ইম্পোর্টেন্ট। এগুলো যদি না করেন তাহলে আপনাদের আমি আ বলব আপনারা শেখার চেষ্টা করেন। এখন কথা হইতেছে ওয়ার্ক পারমিট যেগুলো হচ্ছে, ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু একটা রেস্ট্রিক্টেড। যদি আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেয় আপনাকে সাপোজ ফার্ম ওয়ার্কার, ফ্রুট পিকার, আর আপনি যদি চলে যান নার্সিং এ, তখন অবস্থাটা কি হয়? এটা তো হইল না। একটা মানুষকে দিল যে একটা ফ্রুট পিকারের ওয়ার্ক পারমিট, আর সে শুরু করিয়া দিল নার্সিং এর ওয়ার্ক অথবা লরি ড্রাইভিং এর ওয়ার্ক। এটা ঠিক না, ওটা চেঞ্জ করতে হবে। A work permit issue on specific job and also specific employer. Work permit time frame, duration you are permitted to work in Canada. A work permit has a time. Maybe a work permit টা ৬ মাসের। Maybe sorry not no work permit is ৬ মাস, maybe ২ বছরের। তারপরে ওইটার টার্ম শেষ হয়ে যায়। হয়তো আপনাকে যাইতে হবে ফেরত। তখন হয়তো আপনি এপ্লাই করবেন ২ বছর আগে যে আপনি ওই কাজটা এক্সটেনশন হইছে, হয়তো এমপ্লয়ার ওইটা
জব অফারটা এক্সটেনশন ২ বৎসরের জায়গায় হয়তো ৩ বৎসর ৪ বৎসর করছে। and on that before the 2 years that day few days before আবার এপ্লাই করতে হবে যে আমার এমপ্লয়ার আমার জব এক্সটেনশন করছে, আমার অফার অ্যাপ্লায়েন্স করছে, সো আমার ওয়ার্ক পারমিটটা এক্সটেনশন করো। এবং it is very important. Now the question is why the work permit is extended. প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টের তার মূল দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজস্ব সিটিজেনের জব, এবং যখনই নিজস্ব সিটিজেনের জব নাই, সিটিজেন পাইতেছে না, অথবা একটা জবের এগেনস্টে একজন এমপ্লয়ি আসতেছে না, অথবা প্রয়োজন বিদেশ থেকে আনতে হবে, তখনই ওরা ওয়ার্ক পারমিট মোড দেয়। এবং এটা লক্ষ্যের মার্কেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট LMIA, যেই এই মুহূর্তে আমাদের কত মানুষের দরকার এবং কত মানুষের কি অবস্থা, এগুলোর উপরে LMIA লোকাল মার্কেট impact assessment by your employer. So it's not just to unlimited printing. They need a demand and these things. Now, some of the jobs there is not LMIA, local market impact assessment. Now, the question about that, an employer just cannot say, I need 5 people from Bangladesh. Employer has to prove to the local government that employer দরকার আছে। এমপ্লয়ার প্রমাণ করতে হবে যে তার এই ৫ জন মানুষের দরকার আছে, এই ৫ জন মানুষ লোকালে পাওয়া যায় নাই, তাই আমরা বাধ্য হয়ে আমরা বিদেশ থেকে আনব। এবং সাথে সাথে এইটাও প্রুভ করতে হবে যে সে প্রপারলি বেতন দিতে এবল হবে। I mean the company is solid and company has a financial ability. যে কোনো জনকে বললে তো হবে না, আমি ১০ জন মানুষ দরকার। তার মানুষের দরকারের সাথে সাথে তার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথনেস থাকতে হবে, এবং রিয়েলি সে মানুষের দরকার আছে এবং সেই জন্যই মানুষ আনতেছে। ওই সুযোগ নাই যে দুনিয়ার এই আমি ১০ জন ২০ জন নিয়ে আসবো, তার কিছুই নাই। একটা ফ্রড মার্কা অথবা কিছু ধরনের ২ নম্বরি মার্কা, ওইটা চলবে না। নাও employer has employer any job offer that is offered to a non-citizen, someone who is not permanent resident, needs to have a valid LMIA. LMIA. And this local things has to be assessed. The employer or company submit an application to the federal government showing them that they have tried to recruit a Canadian citizen, permanent resident for a particular position, but they could not find a person that would meet their requirement or skill. So what is means? Means that the employer has to prove that in our company or factory
we have not finding the local people or local staff that to work. So we need the outside. It employer के prove करते हुए. Now, some of the things no need LMI, and that is if you are already working for the employer for more than a year, অলরেডি ওইখানে গেছেন এবং এখানে কাজ করতেছেন, তাহলে ওই এমপ্লয়ার আবার একটা এলএমআই এ দিতে হবে না। If a job offer falls under international agreement, if a job offer falls under interprovincial agreements, if a job offer falls under federal government agreements, if a job offer may be in Canada nationals' interest, so for that they don't need LMI. Now, who can be eligible for a Canadian work permit? You need to show a visa officer that you will be able to work in Canada and you are willing to return after your work authorization period. That is very important. If you go and interest in the airport and say, oh, what you do after 2 years, it is obviously you have to back to your own country unconditional. But if you say in the interview, oh, I come from for work and after 2 years I'm not going, I will stay in here. So what your visa officer says. So this is the very important. That when you go for a 2-year visa, that means after 2 years you go back to your own country. That is very important. So this is very important. Now, if you show any signs or intention to extend your stay after your work authorization period, you won't be granted your work permit. Even if you get a job offer from your employer, in the airport, if you, on the time of the interview, if you show any types of weakness that after the 2-year period you will not go back to your country, then the immigration officer may refuse আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটা but when you go there and if you work there and after 2 years or before 2 years you apply for extend your work, maybe the immigration officer extend your work. Now, after 2 years, you will have to go through a background check and prove that you will be abiding Canadian law. If your stay is more than 6 months, you have to go to a medical exam. That is very important.
There are conditions that your visa officer may put on your work permit, different for each individual based on their application. Employer job provide some extra conditions on your visa when they have given you a visa. The actual employer that you will be working for, you cannot work to another employer, or you give for a one employer give you a job offer, you go in the airport and try to go another employer. It's not possible. The actual employer that you will be working for, the type of job that you will be working for that employer, the duration for which you can work, among a few other factors depending on your individual profile. So this is very important also, that আপনি যে কাজে যাইবেন যে এমপ্লয়ারের সাথে ওই এমপ্লয়ারই কাজ করতে হইবে। You will need a temporary resident visa that will be stamped on your passport for your entry into Canada. They will give you a seal for a temporary resident. Citizens of a few countries almost need a ETA, electronic travel authorization. There are some different countries, maybe different law, but this is the things very important. The work permit you have to get, and then you will work. So I think I will speak more details about my next video. তাহলে এই ভিডিওতে কি হলো? That simple, that if you want to go Canada, there are many ways you can go, but one of the easiest to go, if you are too young a student and you want to get a job, then you apply, and if you get a job offer, then at the airport you explain these things, that you have a job offer and you want to join. And then if you go in Canada, then you start work with your employer. You cannot go to another employer or another job or another. Everything is pre-terms condition which work, and that way you can work. So this video I will finish here, এবং আমি পরবর্তী ভিডিওতে আরও বলবো, এবং আমার ভিডিওর নিচে অনেক ডেসক্রিপশন দিব, আপনারা মনে করিয়ে পড়বেন, এবং আপনারা যদি কোয়েশ্চেন করেন অন মাই ইউটিউব, 100% গ্যারান্টি যে আপনাদের প্রত্যেককে আমি আনসার করব, এবং আপনারা ভালো থাকবেন, এবং আমার নেক্সট ভিডিও আপনারা ভিউ করবেন, বন্ধু বান্ধবকে বলবেন এবং সবাইকে বলবেন। আমি শুধু এই কানাডার ব্যাপারে না, অন্যান্য দেশের ব্যাপারেও ভিডিও করতেছি, এবং আরও অন্যান্য বিজনেস, ট্রেড, কমার্স এগুলো নিয়ে ভিডিও করতেছি। তাই আপনারা যদি আমার ভিডিও সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করেন, তাহলে আপনাদের বন্ধু বান্ধব দেখতে পারবে, আপনারাও নোটিশ পাবেন যখনই আমি কোনো ভিডিও তৈরি করব। তাই আপনারা ভালো থাকুন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য দোয়া করতেছি, আপনাদের পরিবারের জন্য দোয়া করতেছি, এবং আপনারা সবাই ভালো থাকুন, এবং আল্লাহ আপনাদের সহায় হন, ইনশাআল্লাহ।